Assalamu alaikum, ya kowa da kowa, ya miki gaba ɗaya da fatan mun tashi lafiya duka. So, akwai wata 'yan magana da nake so in yi dama, amma, okay, someone said I should pin the topic. Okay, I'm sorry, let me pin it first. Education in Northern Nigeria. Okay, in Northern Nigeria. Okay, I think I've done that. Okay, so akwai wata 'yan magana da nake so mu yi tare because I think abu ne da ya shafe mu gaba ɗaya, saboda baya da za a ce kowa yana da mace a family ɗinsa, ko kuma in ce a family in kowa ma akwai mace. So akan maganin sex education ne, mutane da yawa gaskiya ba su san abin da ya kunsa da sex education ba. Abin da mutane suke ɗauka shine ana koyawa mutane kawai harkar saduwa, kamar inda sunan ya faɗa, sex education. Amma kuma sex education yana kunshe da abubuwa da yawa, ta yadda mutum zai gane shi kai shi wane ne. Ya kuma kunsha when it comes to puberty, that is balaga, and also when it comes to relationship, when it comes to even being an individual, to know who you are as a person. To know who you are as a person. Dalilin da yasa na yi wannan magana shine, a ra'ayina ba zan yi magana akan ra'ayoyinku ba, ni akan ra'ayina nake wannan magana. To a gaskiya abubuwan da suke faruwa a society ɗinmu lokacin da ya kamata mu tashi tsaye mu duba abin nan. Akwai abubuwan that are very very important da ya kamata mu sani. Bari in ba ku misali. Har yanzu a wannan era ɗin, akwai iyaye matan da ba sa zama da 'ya'yansu mata su koya musu akan menstruation, jinin haila, sai a ce kunya. This is just a simple example that I'm going to give. Sai a ce ai kunya. To tambaya a nan shine, za mu bari 'ya'yanmu su cutu akan kunya? Bai ba da ma'ana kwata-kwata ba. Na biyu kuma, society ɗinmu, I understand akwai culture, babu ƙasar da babu culture, amma ya kamata mu zauna mu tambayi kanmu. Akwai abubuwan changes, that is why we live in a society whereby komai changing yake, gradually komai canjawa yake. The more we move, the thing abu yana canjawa. For example, da babu waya kwata-kwata, da babu waya. To ko lokacin da waya ta fito, manyan mutane ne kaɗai suke rike waya. To amma yanzu har ya kai da yaro ɗan shekara 3-4 ma yana da iPad ɗin shi, yana da tablet ɗin shi, wasu har suna da wayansu. Kuma kan mu manta da cewa as long as yaro yana da waya, akwai internet access. Yaran yanzu suna da wayo, whatsoever suka je suka yi typing a waya, that is what they will see. So let me come back to the topic of sex education. I just gave an example with menstruation. Ya kamata a ce duk inda yarinya ko yaro, ba ina magana ne akan mata ba kaɗai, no, har mazan ma, ya kamata a ce in kika fuskanci ƙaninki, because ina so mu change in ya fara daga wajenmu. Iyayenmu da grandparents mu, fine, lokacinsu it worked for them, but yanzu kuma abu ne, we have to find what works for us in such a way that duniya ci gaba take. We live in a digital world that in baki koya wa ɗanki ko kuma ƴarki abubuwan da ya kamata ta sani ba, ƙawarta za ta je ta koya mata a makaranta, because suna spending time sosai a makaranta compared to yanda suke zama a gida a wajenki. Yarinya ta tashi karfe 7:30 an kai ta school, maybe she closes at 12 a nursery school, za ta dawo ta tafi Islamiyya by 2, she will not come back till 6 da daddare, da yamma, sorry. So that means suna spending time a waje compared to yanda suke zama a wajenmu.
yanzu kina da 'ya'ya shekara 8, yanzu da za ku ga mata suna fara al'ada a shekara 10, 14, 15, wasu an ce har 16. To amma a yanzu sai ku ga yarinya ta fara al'ada shekara 7, shekara 8. So a lokacin ne ya kamata ki zaunar da yaki, teach her changes in da za ta fuskanta a jikinta, starting from menstruation, starting from za ta ga nonanta yana girma, starting from things like, because this heading da cewa idan namiji ya taba ki you get pregnant, yaran yanzu wannan baya musu working out. It doesn't work for them. It might work in our own time, amma yaran yanzu it doesn't work for them in such a way that they are very smart. Akwai waya, how can a lady get pregnant? It will come up. How can a lady do this? It will come up. Amma ita in bata duba ba za ta je makaranta, classmate za ta nuna mata a'a ana kaza ana kaza. So wa'annan abubuwan ina so dan Allah mu Hausa mu daina pretending kaman ba mu san abin da yake faruwa ba. Muna share problem under the carpet in a way da za a ce ai culture. No. Idan culture din yana bringing harm to us, we need to look for a way out. We need to look for other options to protect our young girls and to protect our young boys also. You have to teach your child about peer pressure. Peer pressure is real. It is very, very real. Lokacin da ya kamata ki zauna ba wai ki dinga cewa an namiji ya taba ki ba za ki ciki. Okay, kin ce mata idan namiji ya taba ta za ta yi ciki. Baki ce mata idan ya taba ki a wani waje a jikinki ba. Particularly za ki ciki. Kawai kin ce mata idan namiji ya taba ta za ta yi ciki. So you assume kawai taba ni akai haka mama ta ce. Za ku ga ana lalata mana 'ya'ya. Why? Because they don't even know what the thing is. They don't know. So za a kira su a cire a kwabe musu wando, be it namiji ko mace. I'm talking about maza da mata a nan, ba kawai mata ba. A ce mu ai abin da za a musu za su yi shiru, because at the end of the day ba su ma san menene ba. So all I'm saying is kakku ce ai ba za ku koyi ƴaƴanku wasu abubuwa ba. It's such a sad thing that in our society, high rate of fertility is increasing. High rate of teenage pregnancies ƙara ƙaruwa suke. High rate of septic abortion ƙara ƙaruwa yake, because kowa ya sani da cewa a asibiti abortion is illegal. But then as a medical personnel, duk macen da ta zo maka asibiti with an incomplete abortion, cewa an yi ultrasound an ga ciki ya fara zubewa, as long as bai gama ba, you as a medical doctor, that is where you come in. But as a medical doctor, it is illegal for you to do an abortion in a hospital setting. In a hospital setting, actually, except with some medical risk that comes with that pregnancy. Risk pregnancy da suke zuwa da matsaloli. So ƴaƴan nan za su je su abu a ba su sha wani abu su zo asibiti. So high rate of abortion is increasing in. I'm so sorry, my network, a call came in. I'm so sorry about that. So as I was saying, so abubuwan nan, things are happening in our society. Our teenage girls, our secondary school, it could be someone's daughter, it could be your junior ones, it could be irin abubuwan nan zai iya faruwa da. Teenagers are using contraceptive pills. Teenagers are putting on implant. That is implant, not contraceptive. A lot of our teenage girls are coming down with sexually transmitted infections, all in the name of kunya. A nan kunya ya cece mu jama'a, tsakani fa da Allah da Annabi, kamar yadda nace muku wannan ra'ayina ne. Ba na so a zo a ce okay ga abin da Dr. Na'ima ta faɗa. No, wannan abin ra'ayina ne. 2 days ago, I took my teenage brother out. Shekaran shi 13, na zaunar da shi because na san akwai kunya tsakanin iyaye, but ni ba na kunya, because kunyan nan zai iya leading into a lot of things da bai sani ba. I sat him down. I taught him about shaving. I taught him about in case of wet dreams, because maza suna having wannan a yayin da suka balaga. You have to teach him, okay, in kai irin mafarki kaza, come and meet me. I'm your sister, at the same time I'm your mother, and at the same time I'm your guardian also.
so kaka ji kunya faɗa min, this is how you shave, this is how you use deodorant, this is how you wash your boxes, this is the kind of boxes you should be wearing. I told him, duk macen da ta ce maka ka cire wando tana so ta ga abu a gabanka ko kuma kai ka je kai wa wata, nace wallahi ka ji tsoron Allah. I told him, nace mai, it is not good, there is time for everything. I told him about peer pressure. Nace in case kana da classmates masu nuna maka abu a waya, nace come and meet me, zo ka faɗa min. Nace ba dukan zan yi ba zagin zan yi ba abin da zan musu, amma ka zo ka faɗa min. Because why? I am your sister, so automatically I am your mother because you're my junior brother. I taught him all that. Muka je ya ci abinci a restaurant. He felt so free with me. He even started telling me, akwai wasu a class ɗin su ma da suke shan shisha a gidansu. Da suke shan shisha a gidansu. Na ce to kaga irin wannan ai bai kamata ba. Ka tashi kaga a gida wani yana sha, namiji a gida, ka taɓa ganin iyaye suna shan shisha a gidanmu? Ya ce a. Na ce to kaga irin wannan abokanai da bai kamata kai hulɗa da su ba. And I did the best I could. I made sure I didn't leave any point untouched. He felt so comfortable with me. Muka ci abinci, na ce mai in case in yana so ya siya wani abu ya faɗa min, zan bashi duk abin da yake so. He should tell me, zan mai in har abu ne da zan iya. So we need to bring our junior ones close to us. We need to protect them. We need to protect them because in iyayenmu saboda kunya ba za su iya abubuwan nan ba. Our generation, I think we can change it. Because why? A lot of things are happening. So, and after that, I called malamin Islamiyya shi, nace to da Allah ina so zan zo in magana da kai specially. Yace mun to, the plan is I'll go and meet him. In ce yes, da na san kun koya musu wa'annan wankan tsarki da sauransu, but I want you to sit with him, talk to him as a brother and also as a father, advise him on some certain things because maybe ba zai feeling free to talk to me ba about maybe wasu matsalolin shi. Nace mai da Allah, I want you to give him that opportunity to be able to discuss everything with you. And that was what I did. And this is the least thing we can do for our siblings. We need to be there for them because wallahi ko, we try to pretend that things are not happening in our society, but things are happening. And even when it comes to irin yara da ake batawa, it starts from close relatives. It starts from uncle, it starts from auntie. Duk abubuwan nan daga nan suke farawa. So, abin da nake so mutane su gane shine, in kina da yarinya a lokacin ta kai, because ko a musulunci in suka kai shekara 7 bai kamata suna cuɗanya da junansu ba. I will look for someone to discuss about this from the Islamic point of view sosai also. So all these things, ya kamata kina da yarinya shekara 7, call her. Some things you don't have to be strict with your siblings. Iyayenmu, they are very strict, but you need to be very open with them because try and put yourself in their situation so da ku gane abin da yake damun su. Misali yanzu ina da kanwa, in kira ta ina wasa da ita, na san kina da boyfriend, ba ni labari, ai kin san lokaci na yi ma kaza kaza kaza. Sometimes sai ka bigi cikin su tukunna za su buɗe maka su gaya maka abin da yake damun su. It is very, very important. So when it comes to uncle, idan wannan ya kira ki ce ki zo ki zauna akan cinye shi kai ki ji, you have to tell her the reason. You can, ba za ki ce ake kawai kai ki je duk wanda. No. Tell her the reason is very important. Tell her what teenage pregnancy is. Show her pictures. Akwai documentaries all over YouTube. Documentaries about teenage pregnancies. Documentaries about VVF, vesicovaginal fistula, yoyon fitsari da yake damun idan yarinya ta haihu da teenage pregnancy. Show them videos of complications of abortion that is happening. Show them, let them see it. Let them see it a zahiri. Don't tell your sibling, idan namiji ya taɓa ki zaki ciki. Yaran yanzu, wayansu ya wuce nan. Wayansu ya wuce wannan stage ɗin. Mu maybe lokacinmu it worked for us, but a yanzu rayuwar da ake ciki, trust me, it doesn't work anymore. So lokaci ne that, because abin da yasa nake faɗa muku wannan ko, ba zan boye wani abin da yake damuna ba a zuciya, but
sometimes hypocrisy in munafincinmu muna munafintan kanmu da kanmu, ban cire kaina a ciki ba, muna munafintan kanmu da kanmu. We know abin da yake faruwa a society mu, but what do? We turn a blind eye and pretend there is nothing happening because abin nan bai zo gidanku ba, ko kuma abin nan bai shafi kanwarki ba. Kakki manta, ko kuma kada ka manta, ɗanka da ɗan wani, as long as ɗanka ba 24/7 yake kusa da kai ba, ba za ka taɓa sanin abin da ɗanka yake ciki ba. You send your children to school. Do you know what is happening in schools? Do you even know abokanan eki, abokanan ɗanki, wa yake hulɗa da shi a makaranta? It is sad, very, very sad. The reason why I'm telling you it is sad, people are scared. People are scared to come and give you awareness on the abubuwan da ya shafe ku. People suna tsoron zage-zagen da za a fito a musu akan in sun zo sun gaya muku gaskiya. People are scared, especially mata, idan na fito ina wayarwa da mata kai, maza ba za su aure ni ba. People are scared, especially mata. Mata suna da tsoro su fito su wayarwa da mata 'yan uwansu kai, in the name of generational barrier. That generational barrier ne yake kai mu inda Allah bai kai mu ba. Muna tsindima kanmu, because ko a musulunci abin da nake faɗan nan ba inda aka ce haramun ne. Babu inda aka ce haramun ne. Ina son in gaya muku the depth of this problem. If ni yanzu, if Dr. Na'ima, ko kuma doctor came before my name, if a matsayina na mace Bahaushiya and also a medical doctor, if as a medical doctor na fito ina koya muku wasu abubuwa, amma abin da zai biyo baya shine 'yar iska ce, karuwa ce, wace ce, what does that tell you about our society? I want you to be realistic. What does that say about our society? What does that say about our society? That says a whole lot about us. That says a whole lot about us, that even mutanen da suka karanci kiwon lafiyan ba su isa su fito su ce vagina, ba su isa su fito su ce breast, ba su isa su fito su ce kaza ba. So wanda ba ta yi karatun ba, do you think she will ever come out and talk about this thing? She will never. She will never do that. So the issue, it's starting from you and I. The change that you want to see starts from you and I. We are always complaining that ana lalata 'ya'yanmu, ana lalata 'ya'yanmu, ana lalata su. But have you ever, kun taɓa zama ku yi tunani that okay, amma menene matsalolinmu? Menene matsalolinmu na ƙasa? Menene underlying causes ɗinmu? Abin da sometimes yake bani mamaki in na fito ina maganganu sometimes sai a ce, especially akan kayan mata, a ce ke Dr. Na'ima ki aure tukunna ki gani, kin yi aure ki aure tukunna. Just because ban da aure, don't forget I'm a medical doctor, ba abin da ban sani ba. A hospital, you teach people, okay, this is how sex should be. You teach a couple, ga yanda za su sadu, ga foreplay, ga komai da komai. I'm a medical doctor. It has nothing to do with my private life. It has something to do with abin da yake cikin kwakwalwanki ko kuma abin da yake cikin kwakwalwanka is your knowledge. And I always tell people, ku ba abin da na faɗa, shawarar da na bayar, amma kar ku ba halin Dr. Na'ima. Kamar inda ake cewa ka ji abin da malam ya faɗa, amma kar ka ba halin malam. A lot of doctors, a lot of malamai, they preach outside of what they are doing, but at the end of the day, sun muku preaching ɗin abin da ya kamata, so just take it. So, in ana cewa ina maganan kayan mata, I always emphasize on it because kayan mata yayi causing social problems. Kayan mata has caused a lot of social problems in our society.
I know mutane su ce wani irin social problem. Ina zuwa ƙauyuka, ina zuwa makarantun gwamnati, and I was once told a secondary schools yara ƙanana suna sai da kayan mata. Our teenage girls, our teenage daughters, our teenage sisters are selling kayan mata in schools, secondary schools. I didn't say university, secondary schools. So tell me, is it all in the name of neman kuɗi? Iyayen ne suke ba wa 'ya'yan su siyar, ko kuma 'ya'yan ne suke siyarwa tsakaninsu? What is really happening here? We are not communicating on the basis of sex education. So tell us, what is the way out? Will you come and tell me that kayan mata has done more harm than good when it's even affecting our teenage girls? Is it that son kuɗin mu har ya kai haka da muke involving ƙannanmu, 'ya'yanmu, everybody a ciki? A ce ana sai da kayan mata a secondary schools? What does that say about us? What does that say about you and I? What does that say about you and I? Yara ƙanana ana ba su kayan mata su dinga sha tun wasu suna shekaru, ƙananan shekaru. Muna ba 'ya'yanmu a ce su sha don ya shiga jikinsu. Do you know what that means? Kun san abin da yake nufi? Su ma fa 'ya'yan nan jini ne a cikin vein ɗinsu, jini ne ba ruwa ba. Jini ne ba ruwa ba. So what does that tell you? Muna ba wa 'ya'yanmu abubuwan da zai enhancing ɗinsu, kuma sai mu zauna daga gefe mu ce ai mu muna addu'a Allah ya shirya mana 'ya'ya. Meanwhile mu ne da kan muke ɗaukan hannunmu muke lalata su. Mu muke causing problems ɗin nan. And that secondary school da na je, da ba dan a ce na je da ƙawata ba kuma na ji da kunne na aka faɗa min, wallahi da ba zan yadda ba. Kuma I had to ask these girls, da gaske ne? Wallahi suka yi kurosin, yes haka ne, akwai waɗanda suke siyarwa. So what does that tell you about us? Will you come and tell me kayan mata has done more harm than good? So sometimes idan mutane suka ji ina maganan kayan mata thing, kayan mata is way outside of the medical abubuwan da zai iya janyowa har ya shiga cikin jama'a, yana affecting mu socially a rayuwarmu. Kuna cewa kayan mata yana gyara aure, fine, it's very good, yana gyara kici abu mai kyau da sauransu, it's good. But when you say kayan mata yana gyara aure to some certain limit, I always say this, inda a ce yanda Hausawa suke shan kayan mata a northern Nigeria, let's be realistic, inda ake sake-saken aure za a dinga sakan mana mata, ƙannanmu, wasu yayyanmu, wasu iyayenmu, za a dinga sake-saken mata haka, saboda mata ɗaɗɗaya ne ba sa involving kansu in this thing. But yet, rate of divorce is increasing in our society. Yet, rate of teenage divorcees, irin ƙananan yara shekara 16, 17, 18, ana ƴaƴanmu ne. Don't think aike baki haifa ba. Kin san me nan gaba? Kin san me zai janyo nan gaba? So these are the problem. No matter how much we run away from sex education in Nigeria or in the northern Nigeria, sex education is very, very important. Sex education is very important. Kuma sex education is, ba za a zo ana ce miki yarin eki wai za a koya mata yanda za ta sadu ba. Wallahi ba wanda zai koya mata wannan. It's not even amongst the definition of sex education. How to have sexual intercourse, it is not even there. Sex education ya fi ƙarfin inda mutane suke tunani. I think our society, we need to do better. Right now, ba zan ce muku irin maganganun da ake ma social media baya damuna ba, because as a human being dole wasu abubuwan za su dame ki, dole za ki jin aka gaya miki wata bakan magana, but at the end of the day, duk abin da ka tashi za ka yi, duk abin da ka tashi kana so ka yi breaking out of the norm,
you know, in kana so kina so ki fara wani abu da ba a saba shi ba kwata-kwata. It comes with a lot of sacrifice, and it comes with a lot of things that you should expect. You should put it at the back of your mind that you experience these challenges. But at the end of the day, as a person, you already know your target. Okay, this is what you're targeting. So I know a lot of mata ba za su iya abubuwan da nake ba, kuma wallahi ba tilas ba dole sai kin fito social media kina so ki koya yan uwanki mata abu ba. You can start ko da kanwarki ne, da kaninki, da antinki, ko daga people kusa da ke ne. You can make a change, because mu daina complaining. Mu muna da namu, mu kanmu munafukan kanmu ne, dukkanmu nan, ban cire kaina ba, dukkanmu munafukan kanmu ne in one way or the other. But there are some things that we should change as human beings. There are some things that you should change the way you think. You should change your ideology, you know. Amfanin exposure kenan, amfanin ilimi kenan. Whatever you want to do, ki sa ilimi a cikin shi. Okay, culture ya ce kaza, addini ya ce kaza, amma wanne ne the most important? You go with your addini, you keep culture aside. We tend to mix the two, religion, the culture. You cannot mix these two. You should always stand out for your religion. Always stand out. A matsayina na 'yar musulma, a matsayina na 'yar musulma, a matsayina na musulmi, me ya kamata a yi akan abun nan a addinance? Me ya kamata? What is the right thing to do a musulunci? Keep culture aside sometimes. Keep it. So idan muka tsaya muka yi tunani, I think it will be better for all of us. It will be better. So kawai abin da zan ce, mu sa ido akan kannanmu, mu sa ido akan 'ya'yanmu. A lot of things are happening in our society, but we tend to kar ma a faɗa saboda kan ma a ji. I will tell you, things are happening in our society, but we tend to sweep it under the carpet, all in the name of culture. So I will repeat it again. Personal choice ina ne, kuma personal opinion ina ne. Duk abin da kuka ji na faɗa a nan is just my opinion, ba opinion ɗin kowa ba, and it's something that I think we should sit down and a ce yau mutum ya samu 'yan mintuna ya zauna ya tunani akan abin nan, because yau kana jin abu a nesa, wata rana zai zo maka. Da abin da aka ce a nesa ne, to sai dai wani ikon Allah. But we should always prepare for this, and we should always try and be realistic in this life. Let's be realistic. Kuma kamar yadda na ce, mutane da yawa, hadda ni ban cire kaina ba, akwai a lot of munafinci when it comes to such things haka. Ai kar a faɗa, amma abu ne da suke faruwa. And one thing I think someone called me this morning, yake ce min, Dr. Na'ima, kiwai sai dai ki dinga magana akan vagina, akan waye kaza kaza. I told him something. Nace mai, in medicine we have medical issues and we have social medical issues, that's what I would call it. And duk abin da kuka ji na yi magana akai, to wata ta turo mu, because na yarda duk abin da yake damun wata mace ta maka tambaya akai, to that means ba ita kadai yake damu ba, that means har da wasu yake damu. So we should try and change. We should, in dai magana gaskiya ne ko,
abin da ke gaya mutane inda akan gaskiyanki ke ko, don't be weak, be as strong as anything, be the change you want to see in someone, be the change you want to see in your society, be the change you want to see in this world at large. Don't be ordinary. I always tell people, I never plan to be an ordinary person, inshallah. You should be way beyond extraordinary. You should stand out in the midst of billions of people. You should be the one to stand out because you started a change. You started a positive change. You started a positive race, and you started a positive change that would diminish the negative one. So don't care what people will say. Don't. The change starts from us. The change starts from us, me and you. And then change in your fara. Kan mu zauna mu ce mu muna jira a gwamnati kaza gwamnati, no. When dukkanmu mun san fa muna da matsala. Dukkanmu mun san muna da problem. Amma gwamnati tana da nata, but the change ya fara. How about the social issues that we can tackle? Do you want government to come and tackle social issues for you? Government ba ta iya daukan ku ta zazzane ku ba, sai dai ta zo ta gaya muku gaskiya. Is left for you to take it, is left for you not to. So be that change. Don't go about, don't always be the complaining type of person, you know. Because the abin da kai complaining akai, what can you do about it? That should be the next question. What can you do about it? Are you able to do something? Are you able to see something? Are you able to do something? So kawai arewa Arewa, we need to do better. Arewa, we need to do better as individuals. We need, I said we, I didn't say you, I said we. Ban cire kaina ba. We need to do better in a lot of things. We need to, you know, duniya ta kai that you just have to be a change maker, no matter what it is. Start from somewhere. Yeah, that is it basically. So, and I think abin da nake so dama yau magana akai kenan. I've always magana about it, but I never had the opportunity to, and I then decided to yau dai bari in shigo sai in magana akai. So I don't know, let's go live with few people because it's very important when a topic they involve in kowa da kowa. So maybe some people might have something to chip in, but it should just be let's just make it a very short and brief so that people can what are they calling it? People can also talk and say something kaɗan haka ne saboda time. So let's go live. Okay, Dr. Kamal. Okay, let's mu ji opinion ɗin mutane because that way we'll have an idea of what is eventually happening. So someone said, Allah ya biya ki da gidan aljanna, Allah ya biya mu da gidan aljanna gaba ɗayan mu ya Allah. So Omar Gombe says together we can. Sure, insha Allahu. And kin faɗi gaskiya sama da ƙasa, thank you. The problem with not girls, whenever you come up with something regarding sex education and co, the first thing that comes to their mind is that you're a bad person. Very true, I agree with you. I see that every day. And Umar Gombe says, government can't change your upbringing. Charity begins at home. Very true. True. And okay. Hello, Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naini, Dr. Inagaji. Lafiya kalau likita ya kokari kuma. Lafiya. So you have 2 minutes to chip in on this topic. Well, virtually you said what I want to say. Basically, I believe we need to go back to the drawing board. What do I mean by that? That is, parents actually need to be very close to their children, especially mothers. I believe when you talk about discipline, mothers play an important role, or in fact, the major role in that. So, especially in our Hausa Fulani era, we really need to inculcate the discipline of sex education into our children right from primary school. We need to let them understand that, because hardly will a week pass or two and I don't record any case of sexual abuse in the hospital. Yes. And these cases are rising by the day, you know. So I'm trying to a problem known is a problem half solved, I believe. So now this is the problem. What is the way forward? Parents really need to get involved. They really need to get close to their children, especially their female children. So basically, I believe I would really appreciate if we can make more of such programs, at least to create more awareness, because by creating more awareness, I believe we will be able to air the problems, and parents gradually will be able to get a grasp of what exactly is happening in the context in the country or at home. Because a lot of parents are busy with their work and don't know the lives, what their children are doing. They don't know even what they are up to, don't know anything about their lives. They only come to social media to explain what is happening in their lives, you know. So please, I believe, please keep up the good work and continue this. With more advocacy, I believe a lot of parents will get to understand what is happening. Thank you for Thank you so much, Dr. Nagodi. Thank you. All right, bye. Well, thank you. So that's a colleague. So let's go live. Okay, Omar Gombe is calling. So let's go live. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Doctor, though you've said it all, okay. Kamar yadda kika bukata, I want to add something. Okay, sure. Is female and the future is now. So hakki ne na iyaye, bot iyaye musamman mata, ya kamata ya zama wajibi mu sawa yara ido. Wallahi molestation da lalata yara da ake yi yayi yawa, kuma duka wayannan abubuwan, as you said, abu ne da yake faruwa daga gida. Okay, cousin ne, uncle ne, wane ne, duka abubuwan nan, it's happening within the family. And ana cewa a ɓoye because muna sa wa kanmu wani ƙauyanci, dan ƙauyanci ne, babu abin da baya cikin addinin musulunci. Sex education akwai shi. We just refuse to, muna wani kunya na ƙarya. In kai magana sai a zage ka, a ka ta DM a zage ka, ko a zo ana cewa kai dan iska ne ko waye ko waye, duk irin abin da ake gaya miki. Shi yasa mu, we are with you 100%. If there is anything more than 100%, doctor, I'm with you. And idan ba mu samu people like you sun yi magana ba, yaushe za a yi magana, and who is going to do it? And wannan matsala ce ta mu gaba ɗayan mu, we have to change it, and we have to change it now. Allah ya saka miki da alkhairi, and wallahi, I am personally proud of you, and I know Arewa and the world will always be proud of what you're doing. Allah ya saka miki da alkhairi. Thank you so much. Dala, we need continuation of ya kamata after every 1-2 weeks ki sake yin live on sex education in particular, saboda mun sa wa kanmu wata ƙarya. Akwai sabon gari a Kano, ina bada misali a Kano because ina Kano. Akwai sabon gari, akwai 1001 places da ake iskanci, ba a magana, kuma ke yanzu kin zo kina faɗan gaskiya, mutane suna zuwa DM suna zaki ki, which faɗi gaskiya. Thank you very much. Thank you, doctor. Allah ya saka miki. Okay. All right. So now say thank you so much. Now, okay. All right. Bye. Bye.
So that was Omar Gombe. Thank you so much for your own contribution. Thank you so much. And we should go, I think, kamar yadda ya ce, would try mu dinga zuwa live muna magana irin wa'annan abubuwan. Okay. Oh my God, Mama Hawa. Thank you so much. Insha Allah ba zan kula su ba. Na gode. Okay, so Captain Sheriff is here. So I think we can just 2 minutes to just chip in, and then we can. How are you? I'm all right. How are you doing? Fine. So you have 2 minutes to chip in, then we can talk later on phone. When have you started 2 minutes, Kema? Two minutes? No, because I want Okay, people to that's also contribute. Yes, sir. Speak Hausa. that, Hausa. okay. I think is topic ɗinki na sex education. I think number one, more or less, abu ne wanda yake damun mu a arewa, kuma ina ga cewa kullum ina ga mutane cewa dole sai mun yi online abin da muka koya a baya. Zamani na tafiya, ci gaba na zuwa, dole sai mun yi adapting da ci gaba. Abin da muke gani kullum ina ga mutane shine akwai wannan jahilcin a tattare da mu, ko kuma in ce akwai wannan ɗabi'a a tattare da mu cewa Hausa Fulani kunya. Yes, kunya na daga cikin imani, amma ko a cikin fiqh zaki ga cewa, ko a Islamiyya zaki ga cewa a fiqh ana koyar da sex education, ya za ka yi tsarki, ya za ka yi bawali da sauransu. So dole iyayenmu, ba wai kuma mata ba kawai, ko kuma iyayenmu mata, equal responsibility ne. Dole maza da mata sai sun tashi, dole sai an sa ido, kuma sannan dole iyaye maza su daina barwa iyaye mata a ce wai a'a. Mun san there are a lot of, akwai single parent wanda su uba ne da su, ko kuma uwa ce da su. So just because kai namiji ne doesn't mean wai ba za ka iya koya wa ƴarka ba, ko kuma education is far and beyond. Kan kin gane? So kamar rainan ɗa ne, kai ma namiji za ka iya rainan ɗa, za ka iya goya ɗa. Mun ga professor da yake zuwa da ɗan shi cikin aji kuma yana lecturing, kin gane? So saboda haka maza na da responsibility, mata ma kuma na da responsibility, kuma dole a fito a faɗi gaskiya. Mu daina kunya. Ba abun kunya bane ka fito ka koya ƴarka yadda ake tsarki, yadda za ta sa pad, kowanne irin abu. Shi kansa namiji yanda zai wankan janaba, akwai maza da yawa da ba su yi wankan janaba ba, wai sai lalle mata ba. Akwai maza da yawa ba su yi wankan janaba ba su san ma ya ake yin tsarki properly ba. So saboda haka sex education is very important. Yeah, I believe you have said it more than enough, but kawai I just want to put it in a round figure cewa responsibility ne na maza da mata. Maza ma dole su ɗauki responsibility, dan da ki ga wannan namijin har ya aure bai iya tsarki ba, bai iya wankan janaba ba, bai san me yake ba, kin gane? Bai iya ma kula da kansa ba ma, bai iya aski ba ma. So duka wannan na daga cikin abubuwan da ya kamata a ce maza da mata duka sun iya kuma sun koya. But all in all, carry on the good work. Allah zai baki sa'a. And also maganar negativity, look, no tafiya ba taɓa zama tafiya ba idan ba a zage ki ba. Kuma manzo Allah ya ce abin da kike yi idan kika ga babu a miki hasada, ko kuma baki ga tangarda ba, to definitely akwai abin da kike wrong. So me and you have talked about that in the several past, so don't worry about that. Just carry on and keep moving. The aim din shine, ko da mutum ɗaya ne, change din shine, ko da mutum ɗaya ne ya ƙara da abin da kika faɗa, kin riga kin samu ladanki a wajen Ubangiji, kuma ya ƙara, shi kansa zai sanar da wani. To ba wai sai mutane miliyan sun ji ba, ɗaya is more than enough. So thank you very much, Doc. And keep on the good work and enjoy the rest of the evening. Bye-bye. All right, thank you. Bye. So that was Captain. He's a pilot actually. Tukan jirgin sama. Okay, so let's go live with someone again. Okay, just 2 minutes, please. And okay, I don't know what's wrong with the network. Okay, so please 2 minutes so that what's the Samu say chip in also. Hello, Assalamu alaikum. Okay, I don't know what happened.
let's go with another person. Okay, Hajia Zainab Muhammad. Yeah. So let's go live. And so I think a colleague of mine, he said I should also go live maybe at 9 p.m. Why? I think I can save this post, so I was posting inshallah IGTV. I think it's very important. And yes, inshallah, like he said, it should be something we talk often about. So I think it's very important. I can add some things, some topics, and also some different series to my girls talk under it. And da zamu iya magana akan changes when it comes to irin balaga, changes haka da mace ke experiencing, da namiji ke experiencing, and I think it's very important. And I will try my possible best to do that, inshallah, Rabbi. Inshallah. So Northern Women, okay, so let's go live with her. So wow. Hello, assalamu alaikum. Ina ne na gajiya? Yaya aiki? Lafiya, so kina da minti biyu. Okay. Yanzu na joinin ɗinku amma na fuskanci akan abin da ake magana. Okay. Northern Nigeria. Suna da matsaloli na rashin koyawa 'ya'yansu. Girmanta. Akwai uwayen da suna da yawa waɗanda ba za su min yaransu a ta kai 13 years or 11 years inda dai kin san yanzu ma 8 years suna iya period. Akwai iyayen da ba za su iya samun yaransu su koya musu waɗannan abubuwan ba, sai dai su ji iyaye da 'ya'ya babu wata kunya da a rayuwarki a matsayinki na uwa ya kamata idan yarki ta zama kawo lokacin ta san abubuwa ka zaunar da ita kina koya mata one by one. Inda za ta kai ya kamata ta koyi kaza, akwai inda za ta kai ya kamata ta koyi kaza. Idan kina mata haka, ko menene na rayuwa ba za ta taɓa ɓoye miki ba ma. Ba za ta taɓa ɓoye miki ba. Ya same ta ko yake shirin samunta, kai tsaye za ta gaya miki. A'a na ga kaza, na ga changes a wuri kaza, za ta zo ta gaya miki. To arewa, Allah mu canza wannan tunanin. A rinka zama ana yara abin da ya dace rayuwa. Sannan kuma ita Dr. Na'ima mutane mu 'yan arewa akwai masu zaki. No, ai wannan ma matsala bane fa kwata-kwata fa. I think abu ne normal abu ne, that is where I just see it. Ba wani abu bane, za a yi a gaji a daina, shine. A dama za su yi su gaji su daina, wasu kuma ba za su yi kuma za ki ta ci gaba ne. Ko ba haka bane? Abin da ya kamata ne take yi. Tabbas da abin da take yi, ni ban ga wani abu da ya saba wa addini ba. Duk wanda ya je Islamiyya ban ga abin da ya saba wa addini ba zan taɓa manta ba. Akwai malamin usulul fiqh din mu idan ya shigo da ta yi dariya to za a kira babanta a ce mata ya iska ce ta. Ilimi yake akwai sama gaba ɗaya da sanin wasu abubuwan na rayuwar su. Na ce an ɗauke wuta a nan da nake. Ni ma kin ga a duhu nake. Ni kaina sai abin da sai zan zauna in yi tunani in ce kuma fa haka ne. Dr. Na'ima I think network ɗinki is a bit bad. Kwata-kwata yana ɗaukewa.